ইংৰাজীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হি সিলেক্টেড দ্য বুকস ফৰ দ্য লাইব্ৰেৰী জুডিচিয়াছলি সো ইয়াতে আমাৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে যে মিনিং চেঞ্জ নোহোৱাকৈ আমাৰ জুডিচিয়াছলি যিটো ৱৰ্ড আছে এইটো কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ৰিজনেবলি নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল choose the correct option to fill in the blank a busy person has dash time to waste so ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব লিটিল হ'ব অপশ্যন এ টো শুদ্ধ হ'ব a busy person has a little time to waste next question from the option given below choose the word that is most nearly opposite to the frugal so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ extravagant next question choose the correct option to fill in the blank the correct answer হ'ব option b by she lives by honest means পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন from the option given below choose the word that is most nearly the same in meaning to the word synopsis so synopsis wordৰ মানে synonym কোনটো word হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option c summary next question choose the correct option to fill in the blank ইয়াতে খালি ঠাইতে আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in I am entirely absorbed in my business so শুদ্ধ উত্তৰ option a next question ইয়াতে এটা পেছেজ দি আছে আপোনালোকে পেছেজটো পঢ়ি চাব আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহ ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 ইয়াৰ যেটা এটা কুৱেশ্যন সুধিছে পেছেজৰ ওপৰত সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন সি ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰীট ডগছ কোএক্সিষ্ট ইন এ ৱে দ্যাট ডিফাইজ স্টেৰিঅটাইপছ নেক্সট কুৱেশ্যন 44 যে ইয়াতে পেছেজৰ পৰা আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে সুধিছে যে প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়ি চাব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ইন দ্য ৱেষ্ট it evokes curiosity while in India it does not hold any importance so option A to be our correct answer next question which of the following most accurately describes what the underlined sentence means in the context of the basis your correct answer of option D dog owners in the West care more about the pedigree of their dogs than about a genuine connection next question which of the following best describe that tone used by the author so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন সি এটো হ'ব passionate and empathetic so 46 correct option to option C passionate and empathetic next question which of the following words from the passage means descent so descent শব্দটো আমাৰ তলৰ কোনটো ওয়ার্ডে বুজাইছে এটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি pedigree so pedigree টো আমাৰ descent ওয়ার্ডটো বুজাইছে next fill up the blank with the correct tense of the bracketed verb যেটো আমাৰ bracketed verb আছে হেতুৰ আমাৰ correct tense টো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি had watched so Rohan has watched the movie before he read the review next question from the option given below choose the word that is most nearby opposite to the word benign অর্থাৎ benign যেটো word আছে ইয়াৰ most nearby opposite বুলি কৈছে so ইয়াৰ correct option হ'ব অপশ্যন এ এটো malevolent so এটো অপশ্যন এ টো correct answer next question from the option given below choose the word that is most nearly opposite to the word acumen so acumen is যেটো আমাৰ opposite nearly opposite বুলি কৈছে correct answer of option b এটো imbecility next question change the sentence into a negative sentence so তলত আমাৰ এটা sentence দি আছে ইয়াৰ negative sentence এটো হ'ব option c no sooner had he gone out than the boys started noising next question from the option given below choose the word that is most nearly opposite to the word gallant so gallant is it was our word as here opposite to give our coward so gallant মানে আমাৰ কি হয় সাহসী হয় আৰু ইয়াৰ opposite হ'ব coward মানে ভয়াতুৰ next question choose the correct option to fill in the blank so ইয়াতে আমাৰ খালি ঠাই এটা দি আছে ইয়াতে আমাৰ correct option to give option D was surprisingly fluent ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব D was surprisingly fluent next question choose the correct option to fill in the blank so ইয়াতে আমাৰ এটা খালি ঠাই আছে ice cream is made dash water ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব with ice cream is made with water next question হ'ব আমাৰ choose the correct option to fill in the blank so ইয়াতে আমাৰ খালি ঠাই আছে এটো আমাৰ fill up কৰিব দিছে I had not expected to meet him it was quite an dash meeting so এটো হ'ব আমাৰ option D accidental হবে খালি ঠাইতে আমাৰ কি হ'ব accidental next question choose the correct option to fill in the blank so ইয়াতে আমাৰ এটা খালি ঠাই আছে যে the Saraighat bridge is the first one dash Brahmaputra so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option A across the Saraighat bridge is the first one across the Brahmaputra next
আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা প্যাসেজ দিয়া আছে সো আপোনালোকে ইয়াতে প্যাসেজটো পঢ়িব আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আমাৰ হল ঢাকা মুসলিম was described as open air because ইয়াৰ correct option of option B it was open so fine that it was translucent so option B to ইয়াৰ উত্তৰ এটো প্যাসেজটো পঢ়িলে আপোনালোকে এটো ভালদৰে গম পাব next question which of the following statements cannot be inferred from the passage so passageৰ পৰা কোনটো statement আমি infer কৰিব নোৱাৰো so ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব option B the British tried their best to revive production of Dhaka Muslim next in the passage what does the idiom operating in a vacuum mean so ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব option A in isolation so operating a vacuum mean in isolation option A is the correct answer next question the answer to the mystery of how the Dhaka Muslim were spun so fine will come here uttottor option when the weavers cross a thread count of over 1000 option C is the correct answer next this passage can best be described as here uttottor amar option D expository orthat question number 102 correct answer hobo option D expository next question choose the one word for the given expression a person who goes on horseback here correct answer hobo option A etu equestrian option A to your uttor next question choose the correct option to fill in the blank so yate khali ta eta ko dia ase je before you give answer sir dash them to us yate hobo had sent option C is the correct for the question number 118 next question so the correct option to fill in the blanks yate aro eta khali ta di ase he has been invested dash great military honor yate uttottor hobo option B with next question so the correct option to fill in the blanks he is sitting dash his reading table he is sitting dash his reading table eto hobo amar option A at he is sitting at his reading table next question so the correct option to fill in the blanks khali ta eta ase yate Columbus was in search dash America eto uttottor hobo option B in search of America so eketa hol amar English section opor eketa amar question asile eketa apnalokor babe collected korisu baki amar official jetu answer ke ase he official answer ke dile ami 100% accuracy to ami gom pam apnalokor video to bhal lage like koribo aru share koribo aru logote channel